welcome my dear kiddos to a new session of our chapter, Writing Job Application. So in the last session, we have dealt with the structure of how to write a job application. എങ്ങനെയാണ് ഒരു job application എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചു. So in this new session, we'll be dealing with tips for drafting an effective job application along with the sample job application. Yes. Now let's move on to the tips for drafting an effective job application. എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ job applicationൽ വേണ്ടത്? How you have to write them, how you have to modify them. All these tips are given in this portion. So, what are the tips for writing an effective job application? First of all, tailor your application. Customize your application for each job, focusing on how your skills and experiences align with the job description. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു content writer, as well as you are applying for എന്താണ് എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നത്. അപ്പൊ സോ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഒരെണ്ണം പോകുന്നത്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കാണ്. ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കും കോണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ പറ്റുമോ മക്കളെ? No, you have to tailor your application or customize your application focusing upon each and every qualification of yours. നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിന് അനുസരിച്ചിട്ട്? which should align with the job description. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോബാണോ ആ ജോബിന് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ you have to match your highlighting job application. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇതായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ. So tailor your application or customize your application. The second one is be concise. Keep your application brief and to the point, ideally one page. എന്താണ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. It should be idle and brief. One പേജിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ബെറ്റർ. Why? Because അത് ഇത്രയും ആൾക്കാരും കൊടുക്കുന്ന ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ദേ ഹാവ് ടു പാസ് ഔട്ട് ത്രൂ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. സോ ബി വെരി ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ദ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. Why? Because അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റഡ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് ദം. either will be having ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. or else we are also sending your resume and also CV. So there's no need to just be very comprehensive in your job description. The third one is focus on your education. Detail your academic qualifications, especially if you lack professional experience. So you have to be very specific. നിങ്ങൾ fresher ആണോ, you have any experiences, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ you have to give them. Fresher ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ you have to denote in your resume or job application. Especially if you lack professional experience. So നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായിട്ടൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ വലിയ അറിവില്ലെങ്കിൽ you have to mention that in your job application. Highlight any coursework relevant to the job you're applying for, showing that you have foundational knowledge. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ IPR എന്ന് പറയുന്നത് IPR ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഈ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് മാത്രം IPRലേക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് IPR ഫോമിൽ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അയക്കും. സോ വാട്ട് മേക്സ് യു ഡിഫറെന്റ് ടു ഗെറ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ്? യു ഹാവ് ടു ഗിവ് any IPR സെഷൻസ്, എന്തെങ്കിലും റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള IPR സെഷൻസ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ. സോ ഈ IPR സെഷൻസ് നിങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള IPR സെഷൻസ് നിങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്താൽ they will be noting it. അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് IPR നെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഐഡിയ ഉണ്ട്. സോ വിൽ ബി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ഹിം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
അവർ മാറ്റിവെക്കും. So if you're having any prior knowledge about the particular thing, you have to show that in your job application. Moving on to the fourth one, highlight achievements. You have to highlight your achievements. Use specific examples of your achievements to demonstrate your skills and value. You have to use specific examples of your achievements to demonstrate your skills and values. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. Achievements in the sense you have won best employee, നിങ്ങൾ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓർ നിങ്ങൾ ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തില് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്തിനാണ്? ദിൽ ബി നോട്ടിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദിൽ ബി ചൂസിങ് യു ഓർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് യു. ബാക്കിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ യുണീക്ക് ആവാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? യു ഷുഡ് ബി വെരി കൺസൈസ്. You should focus on your education. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും prior education ആയിട്ട് prior knowledge ഈ ഒരു particular field ഉണ്ടോ, you have to focus upon that thing. And the third one is highlight achievements. You have to highlight your achievements. എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് particular ഫീൽഡിൽ. അവർ പറയുന്നത് കോണ്ടന്റ് റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് I have published in collaboration with this particular thing എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുക്കാം. Moving on, identify skills from your known work experiences. നിങ്ങൾ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലാതെ നോൺ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്കുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. Skills developed through volunteer works, internships or even school projects can be very relevant. എന്താണ്? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ യുഎന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക്, UN-W-ലേക്ക്, UN വിമനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുവാണ്. ഞങ്ങളെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് എനിക്കൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ വോളണ്ടിയർ ചെയ്തുള്ള ഇന്ന രാജ്യത്ത് ഞാൻ വോളണ്ടിയർ വർക്ക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു വോളണ്ടിയർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് under UN-W, it's a merit point for you. So volunteer work ഞാൻ UN-W അണ്ടറിൽ തന്നെ ഇന്ന രാജ്യത്ത് വെച്ചിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു വോളണ്ടിയർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it shall drive the focus of the employers into what have you done or what skills have you gained by known work experiences. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല UN-W, it's your first time applying for the particular position, but you have gained the skills by working in a volunteer work. As a volunteer you have gained skills for this particular position. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ UN-W അണ്ടറിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്കൂൾ പ്രോജക്ട്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ MUNs ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് you can give them the highlighting points. Skills such as teamwork, leadership, communication and time management are highly valued by the employers. ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഇതിൽ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്ട് ഗെയിം, ഐ മീൻ ഒരു ടീം സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ടീം സ്പോർട്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, ഓർ കൊയേഴ്സിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പാടാൻ പോവാറുണ്ടോ, ഒരു മെമ്പർ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ചില സർവേസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Why are they asking, my dear students? എന്തിനാണ് അവരത് ചോദിക്കുന്നത്? That they have to know that have you ever gained the skill to work in a team, to make a leadership useful, to have a brief and a beneficial communication between the members of a team, to have or to keep a time management and all these things are noted by the employers. നിങ്ങൾ കൊയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you'll be having a teamwork, you'll be having a communication, you'll be having that idea of how to manage a time എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്പോർട്സിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that leadership, our teamwork, everything is being considered. Through all these things your skills is being raised up. So they are inquiring about your skills which you have gained through known work experiences. Now moving on to the last next step,
Showcase extracurricular involvement. Showcase of extracurricular involvement. Showcase extracurricular involvement. Participation in clubs, sport teams, or societies can illustrate valuable soft skills. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ഉണ്ട്, ഹാർഡ് സ്കിൽസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ സി വിയിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് ദിസ് മച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്, വി ഹാവ് ദിസ് മച്ച് ഹാർഡ് സ്കിൽസ്. എന്താണ് മക്കളെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ്? സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലീഡർഷിപ്പ്. റോൾസ് ഇൻ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു മാനേജ്, ലീഡ് ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റ്. Leadership is a soft skill. Leadership, communication is a soft skill. All these things are ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്താണ് മക്കളെ? ടു പ്രിപ്പയർ, preparation ഓഫ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ നോ ഹൗ ടു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് ദിസ് എബിലിറ്റി ടു ഡു ഇൻ ദിസ് വേർഡ്സ്, എക്സൽ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഹാർഡ് സ്കിൽസ്. സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഈ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ബേസ് ആക്കിയിട്ട് അവർ നോക്കും. കുറെ ടീം വർക്ക്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് the employers will be more looking forward for the people who are having soft skills. So participation in certain clubs, ചില ക്ലബുകളിലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will be communicating with the members of a team. So you will be working in a team. There will be communication, teamwork, leadership, how to organize everything. You'll be knowing all these things. So the participation in clubs, sport teams, and societies and clubs almost ഒരേപോലെയാണ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പോർട്സ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഇൻ യു ടു കോമ്പീറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഇസ് നോട്ടഡ്. സോ ഷോക്കേസ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് യോഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ which will be noticed by the employer to focus upon your soft skills, to focus upon what all have you gained through the extracurricular involvement. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ മാത്രമല്ല എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർലി യു ആർ ബ്രൈറ്റ് എന്ന് കാണിക്കണം. Be positive is the next point. Instead of apologizing for your lack of experience, focus on what you can bring to the company. ഞാനൊരു ഫ്രഷർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. I have no idea about what is going on in this company and how to work in this company. So അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് എത്രയേ അറിയത്തുള്ളൂ, ഐ എം സോ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാല്ല പറയേണ്ടത്. I have to focus on what can I bring to this company within a certain period till when I'll be matured into an employee. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫ്രഷർ ആണ്, but within 2 to 3 years I'll be a very matured employee. So in that particular time I'll be bringing the company into such a position where I could go again. കാരണം എന്താണ്, എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രഷർ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര enthusiastically ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐ ക്യാൻ ബ്രിങ് ദ കമ്പനി ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഫ്രം എ ഫ്രഷർ എന്ന് ഫോക്കസ്, നെഗറ്റീവ് ഫോക്കസിലേക്ക് എനിക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, എനിക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ആസ് എ യങ്സ്റ്റർ, വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് you have to deviate their focus. Be enthusiastic about learning and growing with the organization. I shall grow with the organization. I shall learn with the organization. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് you should show your enthusiasm. You have to go for the best and you have to show their enthusiasm. And the last final tip is that format carefully and proofread. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫോമാറ്റ്, ഐ മീൻ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതി കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന സെൻസ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവിംഗ് എനി മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ യുവർ പെർട്ടിക്കുലർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി simultaneously at the very point it will be chosen out from the category. Why? Because അവർക്ക് എപ്പോഴും പെർഫെക്ട്സ് തന്നെയാണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എപ്പോഴും പെർഫെക്ട്സ് തന്നെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. So format carefully and proofread. Use a clean professional format for your resume and cover letter. So you have to use a clean and a professional format. നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇമ്മച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള
ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്യൂമെ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ even though you're having that much qualification in your particular field, in that particular field, you're having that much qualifications, even if you're having that, you'll be getting rejected. Why? Because you're not giving that in a very professional manner. Appo avarkku thought and doubt, this man is not very professional, it's very immature, you're behaving very immature, and this man shall pose a loss for your for the organization if selected. So I shall choose someone else എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ CV റിജക്ട് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള നല്ല ചാൻസസ് ഉണ്ട്. So you have to perform everything in a very professional manner. Ensure there's a plenty of white space and use bullet points for easy reading. എന്താണ് അവിടെ കുറേ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കളയല്ല വേണ്ടത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to use bullet points. Ensure your application is free from spelling or grammatical errors. നിങ്ങൾ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ല, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ വീണ്ടും 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 നിങ്ങളത് വായിച്ചിട്ട് you have to make sure. This shows attention to detail and professionalism. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും okay they haven't read the whole thing, you are very careless എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റെടുത്താൽ it'll certainly be a loss എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they'll be rejecting you. So this shows the attention you're giving to that particular position, the enthusiasm you're providing, the detailed performance of yours is analyzed through the job application you're drafting at the very beginning. So from the very beginning, you are being observed by the organization. You have every sort of point from which you can gain from this level to this level confidence of the employer to gain that particular position. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന position നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് from this level, the formatting level തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നോച്ച് അത് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത ചാൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും from focusing upon these points. Yes, now let's move on to the sample application. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു sample application ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So in this session we'll be dealing with the sample applications also. So here it is given that ഇവിടെ first നമ്മുടെ your name, let it be Sharon Roney. ഞാൻ എൻ്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്, Sharon Roney. അഡ്രസ് കൊടുക്കുക, സിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് മക്കളെ ഇത് is the sender's address അല്ലേ? This is the sender's information. This is the sender's information. This is the sender's information. Then comes the date. Then comes the date. And the next one is the employer's information. Employer's information. Recipient's name under recipient's title in the എന്താണ് name എന്ന് പറയുമ്പോൾ to Menaka. Name, the hiring title ആണ് hiring manager. The hiring manager ഏതാണ്? ABC company, city കൊച്ചി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. So this is a example for the employee's information. Then later we are getting onto the salutation. This is the salutation. The salutation. Dear recipient's name, Menaka ennu kodukka, or dear hiring manager. പേര് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കാം, അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൊടുക്കുക? hiring manager. So here is the first para, opening para. Opening parayana ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. I am writing to express my interest in the store assistant position advertised on the Reliance Smart Careers website. എന്ത് പൊസിഷനിലേക്കാണ്? which position എന്നും ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. along with that, from where have you realized about this position? ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോളജ് കിട്ടിയത്? എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷൻ വേക്കന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടിയത്? സോ വേക്കൻസി ആഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ആഡ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്തു. As a recent high school graduate with keen interest in the retail industry and a strong commitment to customer satisfaction, I am enthusiastic about the opportunity to contribute to the success of Reliance Smart.
So you are denoting your enthusiasm. You're relying upon what hope you're giving to on achieving that particular position. A particular position achieve ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങളുടെ enthusiasm ആണ് കാണിക്കുന്നത്. Although I have passed out my high school, I have been actively involved in various school events and projects that have equipped me the skills necessary for this role. എന്താണ് ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് വഴി സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വഴി, ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വഴി നമ്മൾ ചെയ്തത്. During my time in school, I was a part of the organizing team for annual culture festival, where I was responsible for the coordinating with vendors, managing inventory, and assisting in setting up the event spaces. ഇവിടെ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? What all skills have I gained? Volunteer work വഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ്. നോൺ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വർക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. നോൺ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. These experiences have honed my organization, communication, and teamwork skills, making me well prepared to handle the responsibility of a store manager. Again, a home is being provided. ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് skills ഉണ്ട്. I have gained this much experience. So along with the skills and the experiences I'm having, I'm hoping forward to achieve that particular position which I'm applying right now through this job application. I'm particularly attracted to this position at Reliance Smart because of my commitment to providing customers with high quality products and exceptional service. I share this commitment and I'm eager to bring my enthusiasm and dedication to your team. So, ഇവിടെ എന്താണ് വീണ്ടും you're assuring that you'll be in such a position which is expected by the company. ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലെവലില് കമ്പനീസ് എപ്പോഴും എംപ്ലോയീസിന്റെ എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കില്ലേ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വിൽ ബി ദാറ്റ്. സോ അഷ്യൂറിംഗ് ദ ത്രഷോൾഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, അവർക്ക് ഉള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ ഷോസ് ദ enthusiasm. I'm excited about the possibility of joining Reliance Smart and contributing to your reputation as a leading grocery retailer. I look forward to the opportunity to discuss how my background, skills, and enthusiasm can meet the needs of your store. I'm available for an interview at your earliest convenience and can be reached at your നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക or email address നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ കൊടുക്കുക. ഹോപ്പിംഗ് ആൻഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്കിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം you're hoping for the best. Thank you for considering. So this is the conclusion. Thank you for considering my application. I'm eager to bring my passion for customer service and retail to the store assistant position at Reliance Smart. So you are also giving your conclusion. എനിക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷമുണ്ട്. And at last the complimentary close. Yours sincerely. Complimentary close. And at last, your name. നിങ്ങളുടെ നെയിമോ സൈനോ whatever. നിങ്ങളിത് ഹാർഡ് റിട്ടൺ കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സൈനും കൂടെ വരും. So this is the entire thing you have been looking upon. Here in this whole thing, you are dealing with enthusiasm. And in this, you are giving the conclusion. Here, complimentary close. And here, your sign or sign name. Yes, this is the complete structure. This is a sample of a job application. So with this, we are winding up our session with a colorful pop-up. We'll be meeting in a new session dealing about the differences between the resume and curriculum. CV resume